హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 38 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీరు ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియో లింక్స్ అనగా ఎక్సర్సైజ్కి సంబంధించింది, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంది. మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయర్, హయ్యర్, హై స్పీడ్, కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు, ఇలా షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం దానికి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనము ఈరోజు ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 38 దానికి సంబంధించిన డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. రెడీ, స్టార్ట్. ది లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది యంగ్ barrister in the case was mostly stately, and it must have influenced both judge and jury. It almost looked as if the case was lost at the first because of the calm way in which the opposing counsel set out to state the facts for his side. But the young barrister faced the test fairly, and his language and style, though different, showed him to be a master of law and logic. We shall watch his career at the bar, and we think he must succeed because of his abilities. స్టాప్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు డిక్టేషన్ తీసుకున్నారో మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని మీకు ఏదైతే కీ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 38కి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చూసుకోండి. అలాగే మీరు ఏదైనా పదం రాయడంలో ఇబ్బంది కనుక పడుతున్నట్లయితే ఆ పదాన్ని పక్కన నోట్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డ్రిల్ చేయడం ద్వారా మీకు దాని మీద మంచి పట్టు అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే మీరు అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి రూల్స్, గ్రామ్ లాక్స్ అన్నీ కూడా మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ డిక్టేషన్ అనేది మీకు ఈజీగా, చాలా స్పీడ్గా మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వస్తుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. ఈ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్టు, అలాగే ఏదైనా వర్డ్ ఎలా రాయాలనేటువంటి సందేహం కనుక ఉన్నట్లయితే కీతో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ని మీరు చూసి సెర్చ్ చేసుకోండి. తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది రాయండి. వీడియోని పాజ్ చేసి మీరు అది చూసుకొని ఈ సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది రాయటం అనేది నేర్చుకోండి. చూడండి, సెకండ్ టైం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీగా ఉండండి. రెడీ, స్టార్ట్. ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది యంగ్ barrister in the case was most stately, and it must have influenced both judge and jury. It almost looked as if the case was lost at the first because of the calm way in which the opposing counsel
set out to state the facts for his side, but the young barrister faced the test fairly, and his language and style, though different, showed him to be a master of law and logic. We shall watch his career at the bar, and we think he must succeed because of his abilities. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీరు ఈ డిక్టేషన్ సంబంధించి ఏదన్నా వర్డ్ కనుక రాయడంలో ఇబ్బంది కనుక పడుతూ ఉన్నట్లయితే ఆ వర్డ్ని ఎలా రాయాలో ఒకసారి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కీకి సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 38లో సరి చూసుకోండి. అలాగే మీరు ఏదైనా సరే ఈ లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్, అలాగే ఓవెల్ పొజిషను, అలాగే స్ట్రోక్ యొక్క పొజిషను, మీరు వాటిల్లో కనుక ఏదైనా రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే అన్నీ ఒకసారి సరి చూసుకోండి. తర్వాత థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మనము స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. ఈ వీడియోని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు రాయటం ద్వారానే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది తొందరగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మీకు ఈ ఏదైతే అన్ని లెసన్స్ అయిపోయే టయానికి మీకు మంచి గ్రిప్ అనేది స్పీడ్ మీద వస్తుంది. తద్వారా మీరు 80 వర్డ్స్ అనేది ఈజీగా పాస్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. దీని తర్వాత రివిజనర్ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత వీడియోలో మనం చెప్పుకోబోతున్నాము. సో ఆ రివిజన్ ఎక్సర్సైజ్లో మనకి ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి అన్ని గ్రామ్ లాగ్స్, అన్ని వర్డ్స్ సంబంధించినటువంటి ప్యాసేజ్ ఉంటుంది. సో ఆ ప్యాసేజ్ని మనం తర్వాత వీడియోలో డిక్టేట్ చేసుకుందాము. రివిజనరీ ఎక్సర్సైజ్ టెక్స్ట్ బుక్లో 46 పేజీలో ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత వీడియోలో మనం అది చెప్పుకోబోతున్నాము. చూడండి, ఇప్పుడు మరలా థర్డ్ టైం అనేది ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 38 అనేది డిక్టేట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. The language of the young barrister in the case was most stately, and it must have influenced both judge and jury. It almost looked as if the case was lost at the first, because of the calm way in which the opposing counsel set out to state the facts for his side. But the young barrister faced the test fairly, and his language and style, though different, showed him to be a master of law and logic. We shall watch his career at the bar, and we think he must succeed because of his abilities. స్టాప్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో డిక్టేషన్ అంతా కూడా 4 సార్లు అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఈ స్పెల్లింగ్స్ కూడా మీరు ఒకసారి సెట్ చూసుకోండి. అలాగే మీకు వీలుంటే ఈ వర్డ్స్కి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడం అనేది మంచిది. అలా కుదరపోయినట్లయితే మినిమము ఈ ఏదైతే ఇంగ్లీష్కి సంబంధించినటువంటి ఈ స్పెల్లింగ్స్ కూడా ఒకసారి మీరు సెర్చ్ చేసుకోండి. సో ఫోర్త్ టైం అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా అనేది చెప్తాను. సో మీరు ఈ స్పీడ్ని రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ఈ స్పీడ్ని రాయవలసి ఉంటుంది. అలా రాసినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ స్పీడ్ అనేది త్వరగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది, లేకపోతే మీకు వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. ఓకే, సరే, లాస్ట్ టైం అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ది లాంగ్వేజ్ of the young barrister in the case was most stately,
and it must have influenced both judge and jury. It almost looked as if the case was lost at the first because of the calm way in which the opposing counsel set out to state the facts for his side. But the young barrister faced the test fairly, and his language and style, though different, showed him to be a master of law and logic. We shall watch his career at the bar, and we think he must succeed because of his abilities. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీకు 4 టైమ్స్ అనేది ఈ స్పీడ్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 38. మీరు ఈ స్పీడ్ని రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. అలాగే అన్ని వర్డ్స్కి సంబంధించినటువంటి స్పెల్లింగ్స్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. ప్రతి వీడియోలో నేను రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను. స్పెల్లింగ్స్, మీరు అన్ని చాప్టర్లో సంబంధించినటువంటి రూల్స్, గ్రామర్స్, వీటి మీద మంచి పట్టు ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ స్కిల్ అనేది త్వరగా వచ్చి మీరు లోయరు, హైరు, మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో హై స్పీడ్, ఇవన్నీ కూడా పాస్ అవ్వడానికి మీకు ఇది దోహదపడుతుంది. సో మీరు ఇప్పుడు లెర్నింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచే మీరు జాగ్రత్త తీసుకున్నట్లయితే తర్వాత మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కూడా త్వరితగతిన ఈ కోర్సులన్నీ కూడా అయిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎవరైతే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ మినిమం వరకు హయ్యర్ వరకు చేస్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ సంపాదించేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో అందువల్ల ఇన్నిసార్లు అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. మన ఛానల్ నుంచి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.